county. That's the purpose of this press conference and this briefing as well, to let people know, no matter how badly you want to be out there, this is not a weekend that you're allowed to go to the beach, not in LA County. Thanks. Next question. Do they get arrested? Do they get fined? Like, what happens to them if they no, people comply. We haven't had any strong issues with people not complying once we find them. So we put a presence. We never go straight to that. If that develops and becomes a bigger problem, obviously they could be. But that is never how we lead. That's never step 1, 2, 3, or 4. Just as we have with businesses, we could have gone into businesses that were still open the first day and arrest or fine or do all sorts of things. We didn't. And 99% of the time, we got what we needed. And that 1% of the time, we had to do that with businesses, and we keep that on the table, too, if people refuse to abide by the law of these county and local city orders. But we haven't had to do that because people do obey and do respect the law. Cho tới nay thì chưa phải làm như vậy, thì mọi người vẫn còn. Thank you. Next question. Theo lệnh. Next question will be from Rosa Ordez with KNBC Channel 4. Please go ahead. Hi, Rosa. How you doing? Hello, Mayor. You talked about skilled nursing homes and that you're mandating additional health measures. Now, I know the National Guard has stepped in, and this is a question from my colleague, Patrick Healy. Sure. The nursing homes are the hungrier tiger of the group here, unfortunately, and the National Guard is stepping in. Is there a need for more resources from the National Guard to go to more nursing homes, and what is the role of the National Guard? Cần phải thêm những người vệ binh quốc gia để tới những cái nơi mà người già nhiều nữa hay không? We need trained medical professionals. Some of these homes have them, and so it's a matter of training them, connecting them with a source to get tests. And like we're doing with our order here in the city, just mandating that they need to do this for employees and for residents to make tests available and to do this at least monthly. Hopefully, if we expand tests even more, we could do that even more frequently, because this is really about protecting those lives. So they're coming in to help with that. We also have doctors and medical personnel from the United States naval ship Mercy leaving the ship and going out. We've had some patients come in, but it's wonderful to see those trained personnel from the Navy going and helping out as well in Los Angeles and in Orange County. I spoke yesterday with the Secretary of Defense, Secretary Esper, and he said we remain, here to help. I know that it looks like the Comfort will be leaving New York, but we have no plans to have the Mercy leave here. It's a great asset to have, whether we need to surge beds, whether we need personnel to go out from there, or whether we need to bring people in. So they're helping with those sorts of medical tasks, taking people's temperature, where we have testing capacity, they can help with that. And we have, of course, the 6 surge teams starting Monday, building on the 3 that we already have. And now with this mandate, we also do have backup for nursing homes that don't have access, can't figure it out, don't know where to get tests, where we feel like we can confidently help the number that are in LA City and hopefully inspire that across LA County too. Thank you. Thank you, sir. Appreciate it. Got it. Next question. Our final question of the night will be in Spanish, and it comes to the line of Abel Alamillo with Telemundo 52. Please go ahead. Câu hỏi của một cái đài Hola, Alcalde. Regarding the partnership announced today by Governor Newsom on the Home Meals for Seniors program, do we know which type of restaurants can benefit from this partnership? Are we looking more at possibly fast food restaurants or more of these small business-owned restaurants? No, we hope that it will hit, especially those mom and pops, because fast food restaurants have been able to stay alive during this, but we know for so many of the mom and pop restaurants, these are the ones who had to lay staff off, who have closed up, who aren't getting the regular meals. And it's a good, generous amount that FEMA is willing to reimburse. It's 75% from FEMA. The state will kick in 19%, and 6% we will have to pay for at the local level, whether it's the county, cities, other local government. But this is a great model. It's the first time FEMA has done this, and I believe, too, that we won't just be looking at seniors. There's other folks that have pre-existing conditions that FEMA is willing to reimburse. So, again, it's brand new. We're looking at how the final negotiations got worked out, but the intention is that this is for every restaurant that can build this capacity, that wants to participate in this, and we hope that that really is a shot in the arm to help so many of our small, locally owned restaurants, not just national chains, to stay alive, get through this, provide some good help, and be there for when we reopen. I'll say that in Spanish as well.
Gracias por la Ông pregunta. này ông nói được bằng tiếng Este nuevo programa Tây Ban Nha để cho del nó gobernador tiếng Newsom Anh qua tiếng es una Tây Ban Nha oportunidad no thì solamente por Nga của los cái đài đó. restaurantes grandes nacionales, pero también por los restaurantes locales, los dueños locales y las empresas pequeñas que están en Los Ángeles. Estos restaurantes están sufriendo, la mayoría de estos están cerrados, pero este programa da la ayuda a nuestras personas de tercera edad y asistencia a estos restaurantes, Thành sus phố Los Angeles empleos là cách y Little Sài pueden Gòn proveer más trabajos 30 durante esta 35 phút crisis. lái xe Gracias al 40 gobernador Newsom por este programa của y Los Los Ángeles hiện es nay nuestra là có esperanza a ser những cái la lệnh rất là primera nhạy ciudad cái vấn con đề un mà buộc phải programa cách ly funcionada phong y tỏa rất là tenemos una fundación con la expansión de nên thành nuestro phố programa này là coi như de las cenas por las personas phố de tercera edad que existe cái này không phải là ahora dịch y nhưng mà que là nosotros cái estamos thành phố này expandiendo là một thành phố lớn mà ahora. không có bị thành cái Pero ổ con dịch như là esto những cái nơi es như una là oportunidad New por York nuestros hoặc vecindarios, nuestros ¿cómo se dice? Negociantes pequeñas y otras personas que están parte integral de la economía local. Gracias. So with that, I'm going to go to Spanish again to everybody out there. Stay home. I know it's going to be hot. ông nói If là you're worried for khuyên your mọi người ở health, nhà go to one of the cooling mặc centers. dù biết là nó Everybody trời else, I promise when we get to the beaches and the trails together, I'll be the first one waving at you, chúng ta leading sẽ the quay way trở lại and bờ biển, celebrating. chúng ta sẽ But we'll quay get lại there những cái sooner nơi mà if we để mà đi bộ. continue to stay at home and stay safe. Cho tới God khi bless đó you thì all. chúng And ta with that, I'm going to vẫn switch tiếp over to tục Spanish for my address for the evening. Muy buenas tardes, Los Ángeles. Mientras llegamos al final de otra semana en nuestra lucha contra el COVID-19, les recuerdo que aunque estemos viendo protestas exigiendo aperturas demasiado tempranas o oyendo de tratamientos que no tienen nada que ver con la realidad, seguimos adelante en nuestra meta para salvar vidas al quedarnos en casa. thành phố Los Angeles Aquí là les cái thành phố comparto los mà datos de hoy. buộc tất cả mọi người phải đeo khẩu Hoy trang. hubieron nhiều 1.035 thành phố khác nuevos như casos en el có bắt condado buộc de Los Ángeles, llegando a un total nếu de không sẽ bị phạt. 18.017 casos. En la ciudad tuvimos 428 nuevos casos, llegando a un total de 8.450. Hoy fallecieron 52 personas más en el condado, llegando a un total de 840. Nhiều thành phố bắt đầu sẽ mở lại, có thể là trong tuần tới, nhưng mà Los Angeles cũng cam thấy những cái thông tin về cái vấn đề đó. Y las muertes están redoblando en el condado cada 8 días. Esta es una buena noticia porque hace una semana estaban redoblando cada 6 días. Y la mandó mi amor y más Bà sentido kia pésame anh Trần a Trùng todas Trục, las familias bà llorando cái người por la đứng kế bên pérdida không phải là người de nói un chuyện ser mà là bà querido. ấy là người thông dịch En nuestros tiếng hospitales của tenemos Thị Trưởng 1.316 camas cho những disponibles. người mà bị Entre ellos, không có nghe 264 están en người bị điếc las unidades de cuidados intensivos. không có nghe Y rõ. tenemos 1.227 Tại vì những người đó cũng có cái respiradores. quyền để mà xem truyền hình và Hoy hiểu. tenemos 33 sitios de pruebas gratis en la ciudad y el condado y tenemos capacidad de hacer pruebas para 12,000 personas al día en estos centros y miles más en nuestros hospitales. Este es 10% de todas las pruebas en los Estados Unidos. Bạn nói là vui nhưng mà Este cái đó mang estadístico es cho increíble là có porque vẻ như là el condado, la sĩ vả población người del khác, không condado nên de Los Ángeles solamente es 3% de los Estados Unidos. Y hasta hoy le hemos hecho pruebas a 106,000 personas. Y para el viernes próximos hubiéramos hecho pruebas para 150,000 personas. Puedes hacer una cita para una prueba en la página coronavirus.lacity.org/testing. Y estamos ofreciendo pruebas para cualquier persona con síntomas. Y además, se ofrecen en Skid Row y para nuestros trabajadores esenciales en supermercados, farmacias, hospitales, conductores de bus y empleados en refugios.
aunque tengan síntomas o no. Para hacerse una prueba, comuníquese con su empleador y visite la página web. Y esta noche estoy firmando un orden que protege a los empleados y residentes en los centros de enfermería diestra, requiriendo que cada centro en la ciudad de Los Ángeles ofrezca pruebas de detección para sus residentes, empleados y contratistas una vez al mes, administrados por un Hiện nay profesional. với gọi là Para pedir 923.000 los kits de prueba, cái visita la ca nhiễm página thì là thành phố coronavirus Los Angeles dash là một thành phố lớn nhưng mà chỉ có 17.000 hơn 17.000 ca nhiễm thôi, corona-virus.dash-virus.org 17.508 ca nhiễm. /testing. La semana pasada anuncié el programa para brindar comidas para personas mayores durante esta crisis. Estamos ampliando el esfuerzo con aumentar el número de 25,000 comidas entregadas a la semana hasta 120,000 comidas a la semana. Si eres una persona mayor y necesitas entrega de comidas, llama a 213-263-5226 o visita la página coronavirus.lacity.org/senior meals. Esta semana también vimos un nuevo acuerdo como parte del programa estatal, Work Sharing Program, en cual permitirá que 8,000 conserjes en Los Ángeles puedan mantener sus empleos y seguro de salud. Este fin de semana también veremos temperaturas muy altas en Los Ángeles. Para proteger a personas en riesgo, hemos abierto centros frescos en Baldwin Hills, Lincoln Heights, Panorama City, Northridge y Sherman Oaks, en colaboración con el condado. Visita la página Hiện nay thì cái con số liệu cho thấy là cái bị lây nhiễm coronavirus là cái nguyên do tử vong, hoy y estarán abiertos nguyên do mañana lớn nhất de las trong cái vấn đề 11 de la là mañana người tử vong ở hasta thành las phố Los 6 de Angeles. la noche. Khoảng 44 người Todos que mất llegan về recibirán un examen chết antes về de entrar coronavirus mỗi y ngày son ở thành phố Los requeridos Angeles. a llevar coberturas faciales y mantener las reglas de la sana distancia. Quisiera agradecer a la Fundación Get Together Now por producir el concierto All Together Now para beneficiar al Mayor's Fund de Los Ángeles y las tarjetas angelinos y brindar más apoyo a la próxima ronda de estas tarjetas. El Mayor's Fund está en el proceso de distribuir la primera ronda de tarjetas para ofrecer apoyo en efectivo para 45,000 angelinos y hemos brindado más de 2 millones de $, en asistencia esta semana. Si pueden donar, por favor, visita la página mayorsfundla.org/angelino. Este fin de semana van a querer salir para disfrutar del tiempo y de las playas y los parques. Pero les recuerdo otra vez, se tienen que quedar en casa. Este es una lástima, yo sé, pero aquí en Los Ángeles necesitamos a proteger a la gente, no a tener un día a la playa o en un parque. Si tienen que quedar en casa, el salir puede enfermar y matar a más personas. Si se quedan adentro, podremos frenar el brote y abrir nuestra ciudad más pronto. Entonces, quédense en buena salud, quédense protegidos y quédense en casa. Gracias, Los Ángeles, mucha fuerza y mucho amor. Hasta lunes. Gracias. Như vậy là ông cũng theo cái tiếng Tây Ban Nha rồi ông ngừng luôn.